嗨，我是黑色老师。今天我们要来带小朋友复习这一本农场动物主题的小书。Who am I? Who am I? 我是谁？ I am a rooster. I am a rooster. 我是一只公鸡。Who am I? Who am I? 我是谁？ I am a cow. I am a cow. 我是一只乳牛。Who am I? Who am I? 我是谁？ I am a horse. I am a horse. 我是一只马。Who am I? Who am I? 我是谁？ I am a pig. I am a pig. 我是一只猪。And you can sing like this. 可以跟着唱。Who am I? Who am I? I am a rooster. I am a rooster. Who am I? Who am I? I am a rooster. I am a rooster. Who am I? Who am I? I am a cow. I am a cow. Who am I? Who am I? I am a cow. I am a cow. Who am I? Who am I? I am a horse. I am a horse. Who am I? Who am I? I am a horse. I am a horse. Who am I? Who am I? I am a pig. I am a pig. Who am I? Who am I? I am a pig. I am a pig. Who am I? Who am I?